Dear students, in our today's class I am going to start one of the very most important analytical technique, that is flame photometry. In our previous class we discussed about one of the analytical technique, that is chromatography. In this video session I am going to discuss about flame photometry. In this video session you will be learn about flame photometry, principle, instrumentation, applications, flame photometry determination of metal. Let's we see here first one, what is flame photometry. Flame photometry, it is based on the measurement of intensity of light emitted when a metal is introduced into a flame. The wavelength of the color tells us what the element is, and the color's intensity tells us how much of the element is present. Dear students, flame photometry, it is totally based on the measurement of intensity of light. That light is emitted when a metal is introduced into a flame. The wavelength of the color tells us what type of element is present, and the color's intensity tells us how much of the element is present. ನೀವು ಒಂದು ಮೆಟಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಮಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಟದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಫೋಟೋಮೆಟ್ರಿದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನಂತಂದರೆ ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಲರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಲರ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತಂದರೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಫೋಟೋಮೆಟ್ರಿ? ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, when a sample is sprayed into the flame, the following phenomenon occurs in rapid succession. When you apply the solution sample on the flame, then following observations can occur like this one. In the first one, evaporation of solvent leaving a solid residue. Second one, vaporization of the solid with a dissociation into its constituent atoms, which initially will be in the ground state. And next one, some of the atoms may be excited by the thermal energy of the flame to higher energy levels and attain a condition in which they radiate energy. Dear students, in the principle of flame photometry, we observe three most important points. It is very important for your examination purpose. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫ್ಲೇಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ದುದು ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಲಿಡ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತಂದರೆ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ವಿತ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅವೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್ to higher energy levels and attain a condition in which they radiate energy. Dear students, actually initially these constituent atoms after dissociation it will in the ground state and it acquires thermal energy and starts to excite and reach the point excited energy levels. ಏನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಅದರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿದಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ emission spectrum thus consists of lines originating from excited atoms or ions. The neutral atom spectra are of main interest in flame photometry. The spectra due to ions may be produced at high temperatures and at high concentrations of the atoms in the flame. Dear students, the resulting emission spectra means due to the excitation of electrons
Okay, means excitation of electrons means it will move from ground state to the excitation state, means from lower energy state to the higher energy levels. Then it appears like a spectra. Okay, because you know about the line spectrum of hydrogen atom and then electromagnetic spectrum likewise. The neutral atom spectra are at of main interesting flame photometry. The spectra, it is due to ions. It may be produced at high temperatures and at high concentrations of the atoms in the flame. And here, if E2 is the higher energy level and E1 is the lower energy level, or simply you have to say here E1 is the first energy level and then E2 is the second energy level. And now here the radiation emitted during the jump, it may be defined like this one. It may be defined like this one. Here E2 minus E1, it acquires thermal energy like this one, H into mu. But we know the value of mu. Mu is equal to C by lambda. You have to substitute this value into this equation and it will become H into C by lambda. Therefore, E2 minus E1 is equal to H into C by lambda. Now, I want lambda is equal to, means wavelength, H into C divided by E2 minus E1. H into C divided by E2 minus E1. This is our the wavelength equation. Dear students, from the above equation, it is possible to evaluate the wavelength of the emitted radiation, which is a characteristic of the element which emits. The intensity of radiation corresponds to the amount of element which is represent in the flame. ಈ ಮೇಲಿನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಎಮಿಟೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಮಿಟೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಎಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲೈಟ್ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ this principle. Okay, first one is here liquid sample containing element aspirated into a flame, and second point, it formation of the liquid droplets. It forms liquid droplets. Again, evaporation of droplets resulting in the formation of residue. Next, decomposition of residue into neutral atoms. And next, permission of excited atoms and emission of radiation from atoms. And next, wavelength and intensity of emitted radiation measured by flame photometry. This is about the one schematic representation of the principle involved in the flame photometry. Dear students, see here, first one is liquid sample containing element aspirated into a flame. ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಫ್ಲೇಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ. ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ರೆಸಿಡ್ಯೂನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಇಂಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ measured by flame photometry. Okay, and we'll move to next one, very important for your examination purpose, that is instrumentation. Dear students, it is one of the flame photometry instrumentation. ಇದೇನಂತಂದರೆ flame photometry instrumentation ಇದೆ. This is the sample and it is the atomizer, it is mixing chamber, it is burner. Okay, it is burner and this one is flame. This is lens, slit, filter, photo detector, amplifier, and this is about the LCD display. And this one is compressor, means fuel supply, and this is the compressor air supply. Okay, this is the air supply and this one is a fuel supply. In a simplest way, how to draw this one, you have to refer this diagram. Okay, simple ಆಗಿ representation ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಈ diagram ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is the sample, this is fuel, flame, nebulizer, air from compressor, it is monochromator, and this is lens, and it is detector and recorder. Okay, and we'll see here
A flame photometer, it is composed of a pressure regulator and flow meter for fuel gases, an atomizer, burner mirror, slit, optical system, photosensitive detector and recording output of the detector. Let's see here. First one, pressure regulator and flow meter. These are used for the proper adjustment of pressure and flow of gases. ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರನ್ನು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 10 lb gas for fuel and 25 lb gas for oxygen are needed. We need 10 lb gas for fuel. ಫ್ಯೂಯಲ್ಗೆ 10 lb gas ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ 25 lb gas ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಡೈಫ್ರಾಗಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕಂತಂದರೆ ಡಬಲ್ ಡೈಫ್ರಾಗಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. To control gas flow, a rotometer should be inserted in the gas line. A flow rate of 2 to 10 feet per hour is best for good result. This is about pressure regulator and flow meter. Second one is atomizer. The atomizer, it is used to introduce a liquid sample into the flame at stable and reproducible rates. Dear students, what is the use of atomizer? Atomizer ಅನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Atomizer, it is used to introduce a liquid sample. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ಫ್ಲೇಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಅಟೋಮೈಸರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಪ್ರೇ ಇನ್ ಟು ಎ ಕಂಡೆನ್ಸಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ for removing large droplets and those which introduce the spray directly into the flame. One needs about 4 to 25 cm cube of the sample per minute, of which 5% reaches the flame. One needs about 4 to 25 cm cube of the sample per minute, of which 5% reaches the flame. In another method, slurry of the powder materials is in isopropanol is employed for the spraying. Dear students, just have to remember what is the use of atomizer. The atomizer is used to introduce a liquid sample into the flame at stable and reproducible rates. Next one is about burners. The flame used in the flame photometer must possess the following functions. In that first function is the flame should possess the ability to evaporate the liquid droplets from the sample solution, resulting in the formation of solid residue. Dear students, first one is the flame should possess. ಫ್ಲೇಮ್ ಏನು ಮಾಡತ್ತಂತಂದರೆ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಎವಾಪರೇಟ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡತ್ತಂತಂದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲೇದೇನಂತಂದರೆ ದ ಫ್ಲೇಮ್ ಶುಡ್ ಪೊಸೆಸಸ್ ದ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಎವಾಪರೇಟ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ಫ್ಲೇಮ್ ಶುಡ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಸ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಇಂಟು ಆಟಮ್ಸ್. ಫ್ಲೇಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದದನ್ನು ಆಟಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಕಾಂಪೋಸಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಕಾಂಪೋಸಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್. Next one, the flame must have the capability to excite the atoms and cause them to emit radiant energy. The flame must have the capability to excite the atoms. Atoms ಅನ್ನು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಾಡೋದಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಫ್ಲೇಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. and cause them to emit radiant energy. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಂತಂದರೆ ರೇಡಿಯಂಟ್ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. Here
In flame photometry, burners such as it may be maker burner or it is total combustion burner. ಫ್ಲೇಮ್ ಫೋಟೋಮೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ನರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಮೇಕರ್ ಬರ್ನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಕಂಬಷನ್ ಬರ್ನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಪ್ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಮಿನಾರ್ ಫ್ಲೋ ಬರ್ನರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಪ್ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಮಿನಾರ್ ಫ್ಲೋ ಬರ್ನರ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಟೋಮೈಸರ್ ಬರ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದೋಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ. ಅಟೋಮೈಸರ್ ಬರ್ನರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದೋಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ನರ್ಸ್. What is the possibility to use different types of burners? And next one is here, the integral atomizer burner injects the entire spray directly into the flame. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಟೋಮೈಸರ್ ಬರ್ನರ್ ಏನು ಮಾಡತ್ತಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಲೇಮ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಟೋಮೈಸರ್ ಬರ್ನರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡತ್ತಂತಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡತ್ತಂತಂದರೆ ಫ್ಲೇಮ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟರ್ ಆ್ಯನುಲಸ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ದಿ ಕಂಬಸ್ಟಿಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಟು ದ ಫ್ಲೇಮ್. ಔಟರ್ ಆ್ಯನುಲಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ನರ್ಗೆ ಅದೇನು ಮಾಡತ್ತಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಕಂಬಸ್ಟಿಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಟು ದ ಫ್ಲೇಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡತ್ತಂತಂದರೆ ಕಂಬಸ್ಟಿಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತೆ. These burners are used in the combination with high temperature oxygen acetylene or oxyhydrogen flames. These burners are used in combination. ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬರ್ನರ್ಸನ್ನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎದರೊಂದಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿತ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಸಿಟೈಲಿನ್ ಅಬೌಟ್ 3273 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಬೌಟ್ 2973 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ಸ್. This is about all burners. And next we'll move to the mirrors. In the mirrors, the radiation from the flame is emitted in all directions in a space. The radiation from the flame is emitted in all directions in a space. Flame ದಿಂದ ಏನು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬಂದಿರತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೀಚಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್. ಆದರೆ ನಮಗೇನು ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಎಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ದು ಅದು ನಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ದಸ್ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೀಚಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಫ್ಲೇಮ್ಗೆ ನಾವೇನು ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನು ನನಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಅ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಬರ್ನರ್. ಬರ್ನರ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ಲೈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೋನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟರ್. ದ ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ಲೈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೋನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟರ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಿರರ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಂತಂದರೆ ಮಿರರ್ಸನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಫ್ಲೇಮ್ಸ್ದಿಂದ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ನಾನು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಮಿರರ್ದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತಂತಂದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಿರರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. The entrance slit is kept between the flame and optical system. Slit ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫ್ಲೇಮ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಲಿಟ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್? ದಿ ಸ್ಲಿಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್ and the mirrored reflection
of the flame to enter the optical system. This slit, it permits the radiation from the flame and the mirrored reflection of the flame to enter the optical system. ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಲಿಟ್ಟನ್ನು ಯಾವುದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಫ್ಲೇಮ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇನು ಒದಗಿಸುತ್ತಂತಂದರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್. ಈ ಸೈಡ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಇದೆ, ಈ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಲಿಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಲಿಟ್ ಏನು ಮಾಡತ್ತಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಇಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್ದಿಂದ ಬಂದಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ತಗೊಳತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಎಂಟರ್ ಆಗತ್ತೆ. ದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೋನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸ್ಲಿಟ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೋನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ಲಿಟ್ಟನ್ನು ಫ್ಲೇಮ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸ್ಲಿಟ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೋನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್. Here there is a two types of slits are there, entrance slit and exit slit. Okay, entrance slit it is kept between burner or flame and optical system. Exit slit it is kept between monochromator and detector. And what is the use of exit slit? Exit slit, it allows only a selected wavelength range from the radiation traveling from the monochromator to the detector. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಏನು ಮಾಡತ್ತಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಅಲೌಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ರೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲೇನಂತಂದರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮೋನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟರ್ದಿಂದ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಲಿಟ್ ಏನು ಮಾಡತ್ತಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್, ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ಲೆಂತನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡತ್ತಂತಂದರೆ ಇದು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡತ್ತಂತಂದರೆ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಡತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಫೆರಿಂಗ್. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಂದರೆ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಇದೆ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೋನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಇಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫ್ಲೇಮ್ and the mirrored reflection of the flame enter into optical system, and the exit slit it provide the radiation, it takes from monochromator and pass to the detector. This is about slit. And next we'll move to optical system. The optical system functions as a collector and monochromator of light and focuses into on ಫೋಟೋಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡತ್ತಂತಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಫೋಕಸಸ್ ಇಂಟು ಆನ್ ಅ ಫೋಟೋಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್. ಫೋಟೋಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡತ್ತಂತಂದರೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್. ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ನೀವು ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ದಿಂದ ಲೈಟ್ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಬಟ್ ಬೆಟರ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಮೋನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟರ್. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್, it isolates the characteristics of radiations used. A good slit with a narrow opening is necessary. It is about here optical system. And next one is photosensitive detectors. Next one is the photosensitive detectors. It is about the last part of the flame photometry instrumentation. Photosensitive detector. Photosensitive detector such as barrier layer cells are not useful because the response is not amplifiable. Photosensitive detectors such as barrier layer cells, these are not useful because the response is not amplifiable in this one. These detectors produces an electrical signal from the radiation falling on them.
ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಫ್ರಾಮ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದೆಮ್. Flame photometers that restricts the bandwidth of the radiant energy reaching the detectors employ phototubes and amplifier units to boost the output. However, photoelectron multiplier tubes are best to use. Here, flame photometer that restricts the bandwidth of the radiant energy reaching the detector employ phototubes and amplifier units to boost the output. However, means that is a photoelectric multiplier tubes are best to use. The readout system available, it includes meters, charts, recorders and digital display. Meters have now been superseded by the alternative methods of data presentation. This is about photosensitive detectors. And next we will move to the applications of flame photometry. What are the main applications of flame photometry? First, let me see here qualitative analysis. Flame photometry, it is used to detect elements of group 1 and group 2. ಫ್ಲೇಮ್ ಫೋಟೋಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಸ್ಟ್ರಾನ್ಷಿಯಂ, ಬೇರಿಯಂ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಫೋಟೋಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Some of these elements can be detected usually by the color in the flame. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲರನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೋಡಿಯಂ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಯೆಲ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ರಿಲಿಯೇಬಲ್. ಹಿಯರ್ ಸೋಡಿಯಂ, ಈಗ ನೀವು ಫ್ಲೇಮಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗ ಅದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್. Best method is use the flame photometer with a filter or monochromator. They separate radiation with the wavelengths characteristic of the different metals from other radiation present. The detection of radiation of characteristic wavelength, it indicates the presence of metal in the sample. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವೇವ್ ಲೆಂತನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಏನು ಮಾಡತ್ತಂತಂದರೆ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ನಾವೇನು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೇಂಜ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡತ್ತಂತಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡತ್ತಂತಂದರೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡತ್ತೆ. ದ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲೇನಂತಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ technique to identify the metals or to identify the elements, that is about group 1 and group 2. And second one is it is used in the quantitative analysis. It is used in the quantitative analysis. This is one of the most useful applications of flame photometry. It is one of the most useful applications of flame photometry. This is used for the rapid quantitative determination of the elements in group 1 and group 2 of the periodic table. Group 1 and group 2 of the periodic table. If high optical resolution equipment is used, other metallic elements besides that of 1 and 2 groups can also be determined. Means simply you have to remember like this one. Flame photometry, it is used in both qualitative analysis as well as quantitative analysis. And next one about the flame photometric determination of sodium and potassium. Before going to that one, let's see here the periodic table. This is about group 1 and group 2 elements. Okay, group 1 and group 2 elements. And see here, flame
photometric determination of sodium and potassium. It is from the electrophotometric method. Dear students, it is very important for your examination purpose. Flame photometric determination of sodium and potassium. Here the determination of sodium and potassium by flame photometry, it involves two steps, namely construction of a calibration curve from a series of standard solutions and determination metal in the given same using the calibration curve. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿ ಹಿಯರ್ construction of calibration curve, that is preparation of standard solutions for construction of calibration curve. A known mass of suitable salt such as sodium chloride in case of sodium and potassium chloride in case of potassium. ಏನಕ್ಕಂತಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫ್ಲೇಮ್ ಫೋಟೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸೋಡಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 1 milligram per ml ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ 1 milligram per ml. ಪ್ರತಿ ಎಮ್ ಎಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ 1 milligram-ನಂತೆ ಇದನ್ನು ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಓಕೆ, it is dissolved in distilled water about 1 milligram per ml of the solution. This stock solution is diluted to give solutions of different concentrations. ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೇ 0.8 milligram, 0.6 milligram, 0.4 milligram, 0.2 milligram per cm³ respectively. ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಒಂದು 0.8 ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 0.6 ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು 0.4 ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು 0.2 milligram per cm³ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಲೇಮ್ ಫೋಟೋಮೆಟ್ರಿ. ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ 0.8, 0.6, 0.4 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ 1 by 1 ಫ್ಲೇಮ್ ಫೋಟೋಮೆಟ್ರಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಫೋಟೋಮೆಟ್ರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಅಟ್ 590 nanometer ಫಾರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ 768 nanometer. ಇಲ್ಲೇನಂತಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಸೋಡಿಯಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೊಡತ್ತಂತಂದರೆ 590 nanometer ಕೊಡುತ್ತೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೊಡತ್ತಂತಂದರೆ 768 nanometer ಕೊಡುತ್ತೆ. A calibration graph is constructed by plotting intensity against concentration of the solutions. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ concentration, intensity versus concentration. It is in the milligram per cm³ because we prepared our standard solutions in milligram per cm³. And these are your points. Okay, these are your intensity points. And now you will get like this one. Okay, so this is about the
concentration of unknown. It is a unknown concentration. Unknown concentration. This is about the preparation of standard solutions for construction of calibration curve. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಕರ್ವನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಾಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು 0.8, 0.6, 0.4, 0.2 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ CM3 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇನ್ ಫೋಟೋಮೆಟ್ರಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ in the determination of metal, the intensity of unknown solution is measured in exactly the same way as for the standard solutions. The amount of metal is determined from the calibration curve. ಅಂದರೆ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಕರ್ವ್ದಿಂದ ಏನು ಸಿಗತ್ತಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್ ಫೋಟೋಮೆಟ್ರಿ. ಇದೇನಂತಂದರೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಫೋಟೋಮೆಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಅವರ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಫೋಟೋಮೆಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನಕ್ಕಂತಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಫೋಟೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಯಟ್ ಹಾಕುವಂಥ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಫೋಟೋಮೆಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು ಕೆಲಸ. ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಂತಂದರೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಫೋಟೋಮೆಟ್ರಿ ಮುಗೀತು. ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ರೀ.